This conference will now be recorded. Well, hello, everybody. Namaste. I'm an alcoholic. My name is Chris. I'm calling from the United States, from the Northeast, the state of Maine, where we have a snow falling right now. So probably a bit different than where you are. Thank you so much to Karthik for inviting me to share in your AA meeting. I've never done anything like this before, where the primary language wasn't my own, wasn't English, but I just hope that anything I say will come across in a helpful way, perhaps. And if not, well, I did my best. I certainly don't have any hard and fast answers for you about anything related to recovery or sobriety. I can only share my experience, strength, and hope with you and talk about my view of surrender in particular and gratitude for that surrender. Your experience is probably different than mine, but we're all alcoholics. We're all addicted to alcohol. I know that today isn't about my story specifically, but I'll just give you a couple of things that about my background that do relate to my alcoholism and my sobriety. I was born into a middle-class family, very loving parents, and one wonderful brother. I did well in school and college. I didn't realize until much later in my life that my father's drinking slowly got worse and worse, and at the end he was an alcoholic. And my first exposure to recovery was Al-Anon, because my father's drinking really bothered me. At that point, I believe, but I could be wrong, that my drinking was primarily social drinking. I grew up in the age when the cocktail hour was an accepted part of the day for middle-class Americans, and it was a positive thing in our household when I was young. So, you know, I've got into that habit of ending the day with a couple of drinks, maybe a glass of wine at dinner. And that seemed to be fine. But later on, after 2 children and marriage and years in my job as a magazine editor, things started to fall apart. In my marriage, my relationship with my children, and basically what I did was self-medicate.
because drinking more eased the pain of the relationships with the members of my family whom I love so much. All right, let me translate this. Oh my God, I Chris. went on way too long. Yes, I had to interrupt. No problem. ఈయన పేరు క్రిస్ అండి. ఈయన అమెరికా మెయిన్ అన్న రాష్ట్రం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ఇది చిన్న రాష్ట్రం. అక్కడ ఇప్పుడు మంచు కురుస్తుందంట, మనలా కాకుండా. సో మొదటిసారి ఇలాగా ఇంగ్లీష్ కానీ మీటింగ్ లో జాయిన్ అవుతున్నానని చెప్తున్నారు. ఆయనకి ఖచ్చితమైన సమాధానాలు అంటూ ఏమీ లేవు రికవరీ మీద. ఆయన కేవలం ఆయన అనుభవం మాత్రమే పంచుకోగలుగుతారు. ఆయన అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి మాత్రమే పంచుకోగలుగుతారు. అలాగే ఆయన అనుభవం, మీ అనుభవం కూడా వేరేగా ఉండొచ్చు. కాకపోతే నా అనుభవం ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందేమో అని ఈరోజు పంచుకోవటం జరుగుతుంది. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి సరెండర్ని, గ్రాటిట్యూడ్ అంటే కృతజ్ఞతాభావం, దేవుడి దగ్గర లొంగిపోవటం. సో ఈ 2 టాపిక్ల మీద మాట్లాడబోతున్నారు. ఈయన టాపిక్ అదైనా కొంచెం ఈయన కథ చెప్పాలి కాబట్టి కొంచెం కథ కూడా చెప్తున్నారు. ఈయన కథ, ఈయన మంచి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచే వచ్చారు. ఈయన నాన్నగారు తాగి ఈయన కాలేజ్ వెళ్ళే వయసుకి త్రాగుబోతు అయిపోయారని చెప్తున్నారు. సో ఈయన మొదటి పరిచయం రికవరీకి ఆలనాల్ ద్వారా జరిగింది. ఆ రోజుల్లో కాక్టైల్ అవర్ అంటారు. అంటే సాయంకాలాలు బారుల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ కాక్టైల్ అవర్స్ అని ఉంటాయి. అంటే సాయంకాలాలు వెళ్ళి కాక్టైల్స్ తాగొచ్చు అనమాట పడుకునే ముందు. కాక్టైల్ అవర్ చాలా కామన్ అక్కడ కల్చర్ లో కూడా, అమెరికాలో కామన్. సో అది వీళ్ళ ఇంట్లో కూడా దాన్ని ప్రోత్సహించడం జరిగేది. సో ఈయన అలాగే రోజు గ్లాస్ వైన్ తాగటం, లేకపోతే రెండు డ్రింకులు తాగటం పడుకునే ముందు చేసేవారు. సో అలాగా ప్రారంభమైంది ఇది. మెల్లగా కంట్రోల్ తప్పటం మొదలుపెట్టింది. కాకపోతే ఈయనే మెడిసిన్స్ వేసుకోవటం, లేకపోతే మందుతో దాన్ని బాగు చేసుకుందాం అని పరిస్థితులను చూడటం, అలా ఇంకా తాగుడు పెంచారు తప్ప తగ్గించలేదు. అలాగా వెళ్ళే కొద్దీ ఫ్యామిలీలో కొంచెం ఇబ్బందులు రావటం, ఈయనకప్పటికి పెళ్ళయింది. సో దాంట్లో కొంచెం ఇబ్బందులు రావటం మొదలైనవి. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రిస్. Thank you, Karthik. Please stop me more often so that translating will be easier. So things got worse in my marriage and my relationship with my children. I divorced my wife. I moved out. Both daughters were very angry and very hurt. But when I moved out, of course, nobody was watching my drinking, and I drank a lot more. And it wasn't long before my drinking became 24 hours a day, 7 days a week. Go ahead, Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో ఏమైందంటే అండి, ఈయన అలాగే ఇంకా తాగుడు కంటిన్యూ చేశారు తప్ప దాన్ని మాందాం అనుకోలేదు. ఈయన విడాకులు ఇచ్చేయటం జరిగింది లావిడికి తాగుడు కోసం. వాళ్ళిద్దరు కూతుర్లు కూడా చాలా బాధపడ్డారు ఆ సమయంలో. చాలా మనోవేదనకి గురయ్యారు ఆ టైంలో. కాకపోతే ఈయన విడిపోయినందుకు బాధపడలేదు కానీ, అమ్మ ఇంచక్క బోల్ తాగొచ్చు, ఇంకెవరు గొడవ ఉండదు అని ఈయన తాగుడు ఇంకా పెంచుకుంటూ పోయారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 24 గంటలు తాగే స్టేజ్ వచ్చింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. To make what followed shorter, I was in and out of detox unit
at the local hospital. I had checked myself in, and they advised me to join AA, to go to meetings, to get a sponsor, and I did that. But I know that I was not convinced that I was a true alcoholic. And of course, I didn't really understand then what a true alcoholic is or was. And my story is one of many relapses and more pain for me, and guilt and frustration and embarrassment. So I went to the first of 2 month-long rehab programs. Go ahead, Karthik. All right, థ్యాంక్స్. సో ఈయన కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు ఇలాగా బాగా తాగుడు ఎక్కువైపోయాక డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే 1-2 రోజులు హాస్పిటల్లో ఉంచి కొంచెం శారీరకంగా బలం వచ్చేటట్టు కొంచెం ఆల్కహాల్ బయటకు పోయేటట్టు చేస్తారు. సో అలాంటి డీటాక్సిఫికేషన్కి చాలా చోట్లకి వెళ్ళటం జరిగింది. అప్పుడు ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కి, బాబు నువ్వు ఏ మీటింగ్స్కి వెళ్ళాలి అంటే స్పాన్సర్ తీసుకోవాలంటే వెళ్ళి అది చేయటం కూడా జరిగింది. కాకపోతే అప్పటికి ఈయనకి ఏంటంటే పూర్తిగా ఒప్పుదల లేదు, నేను త్రాగుబోతుని అని ఈయన అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈయన కథ చాలా రిలాప్సులు, ఆ రిలాప్సులతో పాటు సిగ్గు, అసంతృప్తి, ఇంకా మానసిక శోభ అనుభవించడం జరిగింది. ఈయన కథలో చాలా రిలాప్స్లు ఉండటం, దాంతో ఏమైందంటే ఈయన 2 నెలల కోసం ఒకసారి ఒక రీహాబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు. 2 నెలల ప్రోగ్రామ్ లో ఇలాగ డీటాక్స్ అది కాకుండా 2 నెలలు రీహాబ్ లో జాయిన్ అవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో. Thank you. When I left that first 30-day program, I felt great. I thought I knew a lot more about alcoholism, and I thought I would be fine. 2 months later, I was drinking 24 hours a day again, and back in detox. Hopeless. Absolutely hopeless. I couldn't understand why, with my education and my intelligence and my professional capabilities, I could not get sober. I understand why today, because none of those things has anything to do with getting sober. But like many of us, I had the gift of desperation. I remember being on the bed in the detox, in tears, shaking, and something changed. I didn't realize it at the time, but I was ready to surrender. Go ahead. సో ఈయన రీహాబ్ నుంచి వచ్చాక చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చారంట బయటకు. ఇప్పుడు నాకు తాగుబోతనం గురించి చాలా బాగా తెలుసు, నేను బాగా బాగుపడ్డాను అని చెప్పి మంచి ఉత్సాహంతో, ఆనందంతో బయటకు వచ్చాక 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ త్రాగటం జరిగింది. 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ 24 గంటలు తాగుడు మొదలైంది.
సో అలాగా ఇది ఈయనకి అర్థం కాలేదండి. ఏంటిది, నేను ఇంత చదువుకున్నాను, ఇంత మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను, ఇవన్నీ నాకు తెలుసు, అసలు తాగుబోతనం గురించి నాకు ఇంత నేర్చుకున్నాను, అయినా తాగుడు ఆపలేకపోతున్నాను ఏంటి అని ఈయన బాధపడేవారంట. కాకపోతే ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది, అవన్నీ కూడా నీ దగ్గర ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా, నువ్వు ఏం చేస్తున్నా తాగుడు ఆపడానికి పని చేయవు అని చెప్పి. సో ఆ రోజు ఇలా బాధపడుతుండగా ఒకసారి మళ్ళీ డీటాక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు కారుతూ బాధపడుతున్నారంట. అప్పుడు ఈయనకి సరెండర్ అయింది. ఇంకా ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో అంటే దేవుడి దగ్గర ముందు ఇంకా నా వల్ల కాదు, నేను శక్తిహీనుడిని అని ఒప్పుకోవటం జరిగింది. ఈయన ఈ రోజు అది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అప్పుడు అయినట్టు ఈయన భావిస్తున్నారు. సరెండర్. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I didn't really understand surrender and acceptance in AA terms and what that really meant. I just didn't want to drink anymore. I was sick and tired of being sick and tired, as we say in the program. And I knew that I had failed. I couldn't do it. And so there seemed to be no choice but to listen to what the sober people in AA were telling me, to do the things they told me to do, even though I didn't understand them and didn't want to do them. But it was a beginning, and my journey was a long one that involved more relapses, more fear, more frustration. But I think the details of all that aren't as important as the fact that I have not had a drink today yet. And I haven't had a drink or wanted a drink for many, many, many days at a time. And I really look at it that way. One day at a time is all the sobriety I have. Go ahead, Karthik. సో అప్పుడు అయిన సరెండర్ ఏదైతే ఉందో అది ఏలో చెప్పినట్టు కాకుండా అప్పుడు ఈయనకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇంకా నేను అలిసిపోయాను, నాకు ఇంకా చిరాకు, అలిసివేత వచ్చింది దేనికి. ఇంకా రోజు అలిసిపోవడానికి కూడా నేను అలిసిపోయాను. ఇంకా సిక్ అండ్ టైర్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ సిక్ అండ్ టైర్డ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. సో ఆ పరిస్థితికి వచ్చాక ఏఏకి రావటం, పూర్తిగా అప్పటికి సరెండర్ అంటే ఏంటో అర్థం కాకపోయినా ఏఏ వారు ఏఏలో చెప్పింది చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇంకా ఈయనకి తాగుడు మీద ఇంకా విరక్తి వచ్చేసింది అన్నమాట. సో అందుకనే ఏఏలో చెప్పింది చేయటం అలాగే సాగింది. దాని తర్వాత కూడా ఆయనకి చాలా రిలాప్స్ లేని, కాకపోతే ఏంటంటే ఈరోజు నేను అది ముఖ్యం అనుకోను, నాకు ఎన్ని రిలాప్స్ లేని అని. నేను ఒక్క రోజుకి సోబర్గా ఉన్నాను, ఈ రోజుకి సోబర్గా ఉన్నాను, నేను అదే లెక్కేసుకుంటాను. ఎన్నో రోజుల నుంచి సోబర్గా ఉన్నాను, ఆ రోజుల్నే లెక్కేసుకుంటాను. ఈ రిలాప్స్ల మధ్యలో కూడా నేను కొన్ని రోజులు సోబర్గా ఉన్నాను, అవి కూడా నేను దానికి కూడా నేను కృతజ్ఞతా భావంతో ఉంటాను అని అంటున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. As I said,
it's taken me a long time, many years really, to understand the idea of surrender. Before I joined AA and tried to find recovery through AA, I thought of surrender as failure. And a lot of people still do. But interestingly, surrender was the topic at one of my Zoom meetings last night. And we talked about the shame involved in surrender and the life and death matter of overcoming that and looking at surrender as something different, as a new beginning, as something positive. Some of my friends last night had some good thoughts about surrender. Go ahead, Karthik. సో సరెండర్ అంటే ఒక ఓటమిని అంగీకరించడం లాంటిది. దాంట్లో అదొక సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అని నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని. అలాగా చాలా మంది అనుకుంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే అదే ఏంటంటే నిన్న రాత్రి వాళ్ళ గ్రూప్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు కూడా ఆ టాపిక్ సరెండర్ అనే వచ్చింది. సో రకరకాలుగా అందరూ గ్రూప్ డిస్కషన్ మీటింగ్ లో ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడటం జరిగింది. ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్తారండి. ఎస్ ప్లీజ్ గాడ్. Thank you. One of my friends said it this way. First, you recognize that your efforts to try to get sober on your own are a lost cause. So you give up, meaning you surrender, and go over to the winning side. And I really like that because it's the positive side of surrender. Instead of staying on the losing side, you just transition to the winning side. Another person said, when I quit fighting God, I became part of God. And I like that too, because I fought God tooth and nail. I was an atheist. I had been an atheist all my life. But the people around me in AA were telling me that I needed to find a power greater than myself, which I could call God or anything I wanted. And I could define that power in any way I wanted. But they said that's the only way that you're going to overcome this addiction to alcohol. Want to go ahead, Karthik? Yeah. సో ఈయన విన్న కొన్ని అద్భుతమైన వాక్యాలు ఏంటంటే, నాకు నేనుగా త్రాగుబోతుతనం మీద పోరాటం ముందు నుంచే ఓడిపోయే ప్రతిపాదన. ఆ ప్రతిపాదన తీసుకునే బదులు నేను లొంగిపోయి గెలిసే వైపుకి వెళ్ళటం ఉంటే అప్పుడు గెలిసే వైపుకి మారాలి. ఎందుకంటే నాకు నేనుగా ప్రయత్నిస్తే ఖచ్చితంగా ఓడిపోతాను. అది ఓడిపోయే మొదలు పెట్టక ముందే ఓడిపోవటం అది. సో అందుకనే ముందే నేను సరెండర్ అయిపోయి
గెలిసే టీం వైపుకి వెళ్తే అప్పుడు నాకు గెలవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అని అది బాగా పాజిటివ్గా ఆలోచించే విధంగా ఒక ఒక ఉన్నత దృక్పథంతో ఆలోచించే విధంగా ఉంది అది. అది పూర్తిగా ఏదో ఓటం వచ్చేసి లొంగిపోయినట్టు ఏదో సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఉన్నట్టు కాదు. ఇంకొక మంచి మాట చెప్పింది ఎవరంటే ఏంటంటే నేను దేవుడితో ఎప్పుడైతే పోట్లాడటం ఆపేస్తానో అప్పుడు దేవుడు నేను ఒకటవుతాం, నేను దేవుడిలో ఒక భాగం అవుతాను. అది ఈయనకి చాలా నచ్చిందంట ఈయనకి. ఎందుకంటే ఈయన జీవితాంతం కూడా దేవుడితో పోట్లాడుతూనే ఉన్నారు, అది కూడా బీభత్సంగా. ఎందుకంటే ఈయన దేవుడిని నమ్మరు, ఏథిస్ట్ అని ఉంటుంది. అంటే ఈయనకి దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు, జీవితాంతం కూడా లేదు. కాకపోతే మన ఏ మిత్రులు మనకంటూ ఒక ఉన్నతమైన శక్తిని దేవుడు అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదన్నా అనొచ్చు, ఏమన్నా పిలుచుకోక ఒక ఉన్నతమైన శక్తి యొక్క అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటది మనం తాగుడు నుంచి బయటికి రావాలంటే అని చెప్పటం. ఈయనకేమో దేవుడి మీద నమ్మకం లేకపోవటం, అందువలన ఈయన ఎన్నో రోజులు దేవుడితో పోరాటం చేయటం జరగటంతో ఆ పోరాటం చాలా రోజులు ఆపలేకపోయిందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Another friend of mine in that group said this: if I'm in a war and I have lost the battle, I turn in my weapons, I sit down, and I await instructions. And I like that too. And I guess, that's part of what I did. I sat down and I awaited instructions from the other people in AA, from the big book. And I got them. And for the first time, I could really hear them. And I began to feel that positive energy instead of frustration and fear. Go ahead, Karthik. సో ఇంకొక విధంగా ఒక మిత్రుడు మీటింగ్ లో చెప్పింది ఏంటంటే, నేను యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం ఓడిపోతే నా దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలన్నీ అప్పగించేసి చేతులు పైకెత్తి నేను వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అన్నది చెప్పినట్టు తూచా తప్పకుండా వింటాను. అది కూడా నాకు బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే అదే నేను చేస్తూ ఉంటాను. నేను పోరాటం ఆపేసి మీరు చెప్పింది నేను ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను అని. అది కూడా ఇంకొక సరెండర్కి ఇంకొక అర్థం వచ్చేలాగా మనకి చెప్తున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'd like to read something short from the book As Bill Sees It. Is that okay, Karthik? Yes, please. Do you have that book over there? I can do a translation in the gist. No problem. Okay. I'll do it one paragraph at a time. There's 3 paragraphs. So before I begin, I just want to recognize that nowhere in the big book is the word surrender mentioned. I know this because I looked it up and then I checked on the internet and it was confirmed.
The words that are there, however, words like acceptance and turning it over, those are surrender for me. They may not mean the same to you, but those are surrender for me. Acceptance and turning over my will. And Bill Wilson, who founded and guided our program, did speak specifically to surrender. Do you want to translate that, Karthik, and then I'll read the passage? Yes. సో ఇప్పుడు బిల్ వీక్షణ నుంచి ఆ పుస్తకం నుంచి చదువుతున్నారండి. నేను క్లుప్తంగా ఆయన చెప్పింది నేను అదే ఆయన ఒకసారి చదవటం మొదలు పెట్టాక నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. సరెండర్ అన్న పదం మొత్తం బిగ్ బుక్, ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో ఎక్కడా లేదు. ఈయన ఎతకటం జరిగింది ఇంటర్నెట్ మీద, దాని గురించి ఎతికితే కూడా అదే కన్ఫర్మ్ అయింది. మొత్తం పుస్తకంలో ఎక్కడ సరెండర్ అన్న పదం లేదు. కాకపోతే అంగీకారం, యాక్సెప్టెన్స్, మరియు మన ఇచ్చని దేవుడికి ఇవ్వటం, లెట్టింగ్ గో ఆఫ్ అవర్ విల్, అంటే వదిలివేయుట మన ఇచ్చని, ఈ రెండు కూడా సరెండర్ కింద ఈయన అనుభవిస్తారు. సో ఇవి ఉన్నాయి కానీ సరెండర్ అన్న పదం లేదు. కాకపోతే మన ఫౌండర్, కో-ఫౌండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బిల్ విల్సన్ గారు, ఆయన సరెండర్ మీద మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు అదే చదవబోతున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. Before I read the Bill Wilson passage, I think that someone at the beginning of the meeting read how it works in Hindi or something like that. Is that what happened, Karthik? It was the 12 steps of Alcoholics. Yes. Okay. In the beginning of how it works, there are some simple statements that I think are all about surrender, even though the word isn't used. And here are some examples, which we hear virtually every meeting. Some of us have tried to hold on to our old ideas, and the result was nil until we let go absolutely. To me, that's surrender. Then there's half measures availed us nothing. We stood at the turning point. We asked his protection and care with complete abandon. To me, that's giving up and letting go. That's surrender. And step 3, we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. To me, that's surrender. That's saying my weapons don't work. I'm awaiting instructions. Go ahead. సో 5వ చాప్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అన్న చాప్టర్, హౌ ఇట్ వర్క్స్ చాప్టర్లో స్టెప్స్ ముందు వచ్చే వాక్యాల్లో కూడా, సోపానాలు ముందు వచ్చే వాక్యాలు కూడా చాలా సరెండర్కే దారి చూపిస్తాయి. ఒకటి ముందు ఇంగ్లీష్లో చదివి అప్పుడు మీకు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తానండి. సమ్ ఆఫ్ us have tried to hold on to our old ideas and the result was nil until we let go absolutely. అంటే మన పాత ఆలోచన విధానాన్ని మనం పట్టుకుని ఉంటాం. కాకపోతే ఈ విధానాలు పూర్తిగా వదలకపోతే ఎటువంటి రిజల్ట్ రాదు అన్నది. ఇది కూడా మనకి సరెండరే. పాత ఆలోచన విధానాన్ని పూర్తిగా వదిలేయాలి.
హాఫ్ మెజర్స్ అవైల్డ్ అస్ నథింగ్. అంటే సగం పనులు మనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు, పూర్తిగా ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలి. సగం పనులు పూర్తిగా ఇవ్వలేదు. అలాగే మన మూడో సోపానం, మన ఇచ్చని మన జీవితాన్ని మనకు అర్థం చేసుకున్న దేవుడికి అప్పగించామంటాం కదండి, అది కూడా సరెండర్. మన ఇచ్చని మన దేవుణ్ణి మన దగ్గర అప్పగించడానికి మనం మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాల కింద పెట్టేసి అప్పుడు మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి. అంటే మనకి మన ఆయుధాలు కింద పెట్టి మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డైరెక్షన్స్ తీసుకోవాలి. ఎస్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. The step 3 was unthinkable for me when I first got involved in AA. I didn't have a God, and I didn't want to turn over my will and my life to anybody. But things changed. And Bill Wilson, our founder, speaks to this in the book As Bill Sees It. And I'll read the 3 paragraphs of this passage, which is called Constructive Forces. Mine was exactly the kind of deep-seated block we so often see today in new people who say they are atheistic or agnostic. Their will to disbelieve is so powerful that apparently they prefer a date with the undertaker to an open-minded and experimental quest for God. Go ahead. సో ఈయనకు కూడా మూడో సోపానం చాలా కష్టమైన సోపానం కింద అనిపించేది. ఎందుకంటే ఈయన ఎప్పుడు దేవుడినే నమ్మేవాడు కదా. ఇంకా దానికి నచ్చని జీవితాన్ని ఎలా అప్పచెప్పాలో అర్థమయ్యేది కాదు. దీని గురించే బిల్ వీక్షణలో రాశారు ఆయన. ఏంటంటే ఆయన బిల్లు విషయానికి వస్తే ఇది ఎంత లోతుగా నాటుకుపోయిందంటే, ఈ ఇచ్చ, దేవుణ్ణి నమ్మకూడదు అన్న ఇచ్చ ఎంత లోతుగా నాటుకుపోయిందంటే అది నేను ఈ మధ్యన వచ్చే కొత్త మిత్రుల్లో కూడా కొంతమందిలో చూస్తాను. మనం దాన్ని వదలలేక ఒక ఓపెన్ మైండెడ్నెస్, అంటే మనం ఏమో దేవుడు ఉన్నాడేమో అని ప్రయత్నం చేయకుండా ఒక ఓపెన్ మైండ్ తోటి దాని బదులు మనం చావునే కోరుకుంటాం. అండర్టేకర్ అంటే అదే బేసిక్గా శ్మశాన వాటికలో కాల్చేవాళ్ళు అంటాడు అనుకోండి. సో వాడి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ కోరుకుంటాం. కాకపోతే అంతే తప్ప దీన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడం, కొంచెం ఓపెన్ మైండ్ అయ్యి ప్రయత్నించడానికి, అసలు దేవుడు ఉన్నాడా అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి, అట్లీస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొదలు పెట్టక ముందే మనం ఏంటంటే అబ్బే లేడు అన్నది ఎక్స్పెరిమెంటే చెయ్యం. మనం ఉన్నాడా లేదా అని దేవుణ్ణి కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యం. ఎస్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Second paragraph. Happily for me and most of my kind who have since come along in AA, the constructive forces brought to bear in our fellowship have nearly always overcome this colossal obstinacy. సో ఏంటంటే థ్యాంక్ఫుల్లీ, అంటే ఒక విధంగా కృతజ్ఞతతో, ఏంటంటే నాలాంటి వాళ్ళకి, నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే మన ఫెలోషిప్ వాళ్ళలో ఉన్న పరిస్థితులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ మొండితనం నుంచి మనల్ని బయటపడేసే విధంగా ఉంటాయి మన ఫెలోషిప్. దీనికి నేను ఏంటంటే మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్.
last paragraph. Beaten into complete defeat by alcohol, confronted by the living proof of release, and surrounded by those who can speak to us from the heart, we have finally surrendered. Go ahead. ఆల్కహాల్ ముందు పూర్తి ఓటమి. మన చుట్టుపక్కల ఆల్కహాలిజం అంటే మన తాగుబోతనం బానిసత్వం నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు, మనసుతో మాట్లాడే మిత్రులు, ఇవన్నీ కలిపి మనల్ని ఈ మొండితనం నుంచి, లేకపోతే దేవుడు ఉన్నాడు అదే లేడు అన్న గట్టి పాత ఆలోచన విధానం నుంచి బయటపడేస్తాయండి. బిల్డప్ రైట్. Yes, please. Karthik, that's 45 minutes. Would you like to open it to discussion, or you want me to continue? You can continue if you know. You still have 15 minutes. You can continue. Okay. I think what I'd just like to finish with is my understanding, and I can only speak for me, my understanding after much experimenting, that surrender has to be total for me. For me, when I lose the war, I have totally lost the war. Not halfway, not with hopes of winning tomorrow. It's over. And I did not understand that at first. I thought I did, but somewhere deep inside me, I had not given up completely. I had not turned over my disease completely to a power greater than myself. Go ahead. సో ఈ ఓటం అన్నది పూర్తిగా ఉండాలి. ఏంటంటే ఎక్కడో మూల ఏదో ఈ పూర్తిగా ఓటం ఒప్పుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా కాకుండా ఎక్కడో మూల ఉండిపోతే కనుక అది పనిచేయదు. నా విషయంలో అదే జరిగింది. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత, ఎన్నో ఏళ్ళ అనుభవంతో కింద పడి లేచాక ఎక్కడో లోపల నాకు ఓటమిని నేను పూర్తిగా అంగీకరించలేదు. ఆ పూర్తిగా ఓటమి అంగీకరిస్తేనే ఇది మనసులో లోపల ఇది పూర్తిగా అంగీకరిస్తేనే ఇది పనిచేస్తుంది. అది నా అనుభవం అని చెప్తున్నాను. ఎస్. One of my other friends at the meeting last night said something very good, I think, about this problem of partial surrender. His name is Chuck, and here's what he said. Some people can't throw in the whole towel. They tear off pieces and throw those while hanging on to some of the original towel. He was, of course, talking about like boxing, where you've lost the bout. Go ahead. అలాగే ఇంకా ఈయన మిత్రుడు ఒక ఆయన నిన్న మీటింగ్ లో చెప్తూ ఏంటంటే కొంతమంది పూర్తిగా వాళ్ళ టవలు ఇసిరేయలేరు, నేను ఓడిపోయానని చెప్పి దాన్ని మొక్కల కింద చింపి కొంచెం మొక్క లోపల పెట్టుకుంటారు, సగం మొక్క వేసుకుంటారు నేను ఓడిపోయానని. అది అలా అది పూర్తిగా ఇసిరేయాలి, ఇసిరేసినప్పుడే మీకు ఇది పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నా. ఎస్.
There's a chapter in the big book that I sometimes think was written just for me, because every time I read it, it sounds like my story. And it's chapter 3, more about alcoholism. And the sentence that really, really gets me and relates to what I've been talking about is this. We learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. And that's what took me so long, is conceding to my innermost self, to every cell in my brain and body, that I had this disease. And when I did that, after a very bad relapse, I had been sober 3 years. When I did the steps again, I was able to fully surrender. And I've been sober ever since, for more than a decade. Go ahead, Karthik. మూడో అధ్యాయంలో అదే మూడో చాప్టర్ లో త్రాగుబోతనం గురించి మరికొంత అని చెప్పి ఆ చాప్టర్ లో మోర్ అబౌట్ ఆల్కహాలిజం లో ఒక లైన్ ఉంటుంది, దట్ వీ హ్యాడ్ టు కన్సీడ్ టు అవర్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్స్ దట్ వీ వర్ ఆల్కహాలిక్. అంటే మనం అన్నిట్లకంటే లోతుగా మనకి ఒప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఒక త్రాగుబోతుని, ఇదే నాకు జరిగింది, ఏంటంటే ఇదే నాకు కష్టమైంది, నేను లోపల ఒప్పుకోలేకపోయాను నేను తాగుబోతాను. ఇన్నర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. అంటే నా లోతుల్లో నేను ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం ఇది, నేను త్రాగుబోతుని అని చెప్పి. ఇది ఒప్పుకోవడానికి నాకు చాలా ఏళ్ళు పట్టింది. కాకపోతే ఒక్కసారి ఒప్పుకున్నాక నేను ఇప్పుడు 10 ఏళ్ల పైన సోబరు. సో ఒక్కసారి ఒప్పుదలు వచ్చాయి, కానీ అది సాధ్యమైంది నాకు. కాకపోతే దానికి ఎన్నో రిలాప్స్లు, ఎన్నో ఏళ్ళు పడిలగటం జరిగింది అని చెప్తున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రిస్. Thank you. I'll just close with this, and it's where I began. When I introduced myself at this meeting today, I said, I'm an alcoholic. My name is Chris. Now, most people, in my experience, would have said, my name is Chris and I'm an alcoholic. And I changed the way I introduced myself after I fully surrendered and understood how serious my alcoholism was. Because when I say I'm an alcoholic first and my name second, for me, it's recognizing and even declaring to others that alcoholism is more important in my life than my name. It's the most important part of my life, because it has to be. If it's not, if I don't remember who I am and what my disease is like, I will drink again. And if I drink again, I will die. And that's more than enough out of me. Thank you so much for listening. I can just tell you that this helped me. Thank you, Chris. Thank you. Let me translate this. సో నేను పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు నేను ఒక త్రాగుపోతుని, నా పేరు క్రిస్ అని పరిచయం చేసుకున్నాను. చాలా మంది నా పేరు క్రిస్, నేను త్రాగుబోతని పరిచయం చేసుకుంటారు. కాకపోతే నాకేంటంటే
నేను ముందు ఒక తాగుబోతుని, నా పేరు కంట ముఖ్యమైంది నేను ఒక తాగుబోతును అని ఒప్పుకోవటం ఈరోజు. అందుకనే నేను దాన్ని మార్చుకున్నాను. అలా పరిచయం చేసుకునే బదులు ముందు తాగుబోతానని పెట్టాను. ఎందుకంటే అన్నిటికంటే ముందు నేను ఒక తాగుబోతుని, నా పేరు కంట ముఖ్యమైంది నా తాగుబోతాను. అందుకనే ముందు నేను తాగుబోతుని, దాని తర్వాతే నా పేరు చెప్తాను. ఈ మీటింగ్ లో షేర్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే